Are you able to view the screen? Hello? Yes, sir. Okay. So now let us look at the problems on the power spectral density. So we have studied the theory regarding this. So let us look at the problem. So the problems are very simple. You need to just understand only the concept. Okay. So in the problem, so in this problem, power spectral density is shown in the figure. So this is the figure. So it shows the power spectral density where the constants are A is equal to 55. You just observe here. So A is indicated by arrow mark. Okay, so if there is an arrow mark over here, that indicates it's a DC signal. Okay, so your mean, okay, mean will always be what? DC signal. And your variance, okay, that will always be AC signal. Okay, you just need to keep this in mind. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಅರ್ಥ? ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ here A is equal to 55, B is equal to, so A ಅಂದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ? 55 ಇದೆ. ಸೊ B is equal to 5. ಓಕೆ, ಸೊ B is equal to 5. ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1000. ಒಮೆಗಾ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 100. ಸೊ ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 100 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು? 1000 ಮೈನಸ್ 100. ಇದೆಷ್ಟು? 1000 ಪ್ಲಸ್ 100. ಓಕೆ, calculate the value for expectation of x square of t, mean and variance. ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಈ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಝೀರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಗ್ನಲ್, ನಿಮ್ದು ಝೀರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ಝೀರೋ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ? ಒಂದೇನೋ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಝೀರೋ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಇಂಟು 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? 1/π ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 1/π. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಝೀರೋ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಝೀರೋನಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ? ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೇರ್ from 0 to infinity. Okay, so are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 0 to infinity ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಕೊಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೌ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೌ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೌ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂಚೆನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೌಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಝೀರೋ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೌ ಝೀರೋ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದೇನು ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಸಿದು. ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಮುಂಚೆನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚಿಂದನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ what you are getting. Okay, your energy is made up of two things. One is what? AC power, and the other thing is DC power. Now ಇವಾಗ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ? 1/2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಇದೆ,
ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 1 divided by pi into 0 to infinity ಬರೀಬೋದಾ, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 1 divided by pi into 0 to infinity ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ದಿಸ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So this Sx of omega is nothing but what, this waveform. Okay, waveform idella, this is your Sx of omega. So what can you write over here, ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿ ಸಿ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ಯಾವುದು ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಐಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಇಂದ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ 1. ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು 2 ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬೇಸ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2 ಒಮೆಗಾ 1 ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ದ ಹೈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇನು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು base into height. So what is that? So A is your DC signal plus half into base into height. Okay, so 1 divided by pi, they are given the value of A as what, 55, half into the width W1. Okay, W1 in the width ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 into 100. The height B is given as 5. So your expectation of x square of t ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ, 555 divided by pi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, are you clear till here? Yes, sir. Okay, so now we got what, expectation of x square of t. So ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇವಾಗ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು 555 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 176.66 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು you know that mean value is equal to 0. okay, so mean value ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಏನು ಆಗಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, so this is the formula. This value will be equal to this value. So nu x is equal to what, square root of expectation of x square of t minus sigma x square. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮೀನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ಮೀನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, so again let us consider the same figure. ಅವಾಗಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, let us consider the same figure over here. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿತ್ತು, ಎ ಇತ್ತು, ಇದೆಷ್ಟಿತ್ತು, ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಬಿ. ಓಕೆ, ಎ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ 4.25 ಇದೆ, ವೇರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ,
ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 450 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000, ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಗೇನ್ 1000. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅದೇ ಮೀನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್, 0 ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 0 to infinity ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ 2w1 ಇಂಟು ಬಿ. ನಾವು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 450 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 2053.04 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ your mean is equal to what, 0. So since mean is equal to 0, your variance will be equal to expectation of x square. Expectation of x square of t ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this problem is similar to the previous problem. Okay, next problem, again they will consider the same figure. ಓಕೆ, ಮತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 72, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಇದು 1000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 50 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ, ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 0 ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಫಿಗರಿಗೆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ಬರೀ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? Hello? Yes, sir. Okay. Now let us consider the next problem. ಸೊ ಇದು ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 0 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 0 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, w1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, w2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So this is your A, so this is your w1, so this is your w2. Okay, so this is your minus w1 and this is your minus w2. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಆರೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, now look over the formula. Rx of 0 is equal to what, 1 divided by 2 pi minus infinity to infinity sx of omega ಅಂತದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ sx of omega. ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 divided by 2 pi, ಸೊ sx of omega ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಾ ಎ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, 2 ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, ಇದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, w2 ಮೈನಸ್ w1 ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೆಡ್ತು, w2 ಮೈನಸ್ w1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 1 divided by 2 pi a plus 2 into breadth, that is height or length into breadth. Okay, so this is the formula. Are clear with that? Hello? Yes, sir. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 5 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, w2 ಮೈನಸ್ w1 ಎಷ್ಟು, 12 ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 0 ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, 0 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನ್, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
a divided by 2 pi ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, a divided by 2 pi. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮೀನ್? mu x square is equal to what, a divided by 2 pi. A divided by 2 pi ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3 divided by 2 pi. Okay, so that would be what, equal to what, so that would be equal to what, 0.4774 ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6.3626 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 0 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. Okay, so next problem, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, W7 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ, a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೀನ್. a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಎಷ್ಟು ಬಂತ, ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ, 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು, ಮೀನ್ ಗೊತ್ತು, ಅದಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು, a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ, 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ 0.36. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ will give you the answer for the second one. Okay, now next kind of problem, now look over here. So ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, so a is not a DC signal, you just look over here. ಸೊ ಇದು 0 ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್. ಎ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಿಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 2 ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2 ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ Sx of omega. Okay, so now what's the first thing what you need to do is first Rx of 0 calculate ಮಾಡಿ. So Rx of 0 calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 1 divided by 2 pi integration from minus infinity to infinity ಇಷ್ಟು ಬರೀತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 1 by 2 pi minus infinity to infinity ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2 ಇಂಟು, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಸ್ಟ್ need to understand, a is what, height of this rectangle. This is not a DC signal. DC signal ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is what the height of the rectangle. What is the area of this, 2 into ಎರಡು rectangle ಇದೆಲ್ಲ, 2 into what is the height, a into what is the width, 2w. Okay, now substitute that. So you'll be getting the answer of Rx of 0 is equal to how much, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 25.46 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಟ್ 0 ಲೊಕೇಶನ್? ಹಲೋ, No, sir. ನೋ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ತಾನೇ ಮೀನು. ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 0. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಮೀನ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, expectation of x square is equal to nothing but it will be equal to variance. Okay, so first problem ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, Sure. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಝೀರೋಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು 2w. ಸೊ ಅದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಇದು 6, ಇದು 125 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ನೋ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, mean would be 0. So our expectation of x square of t would be equal to variance of the signal. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಒಂಥರ ಆಯ್ತು. Okay, now let us consider this. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಾಟ್, 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2π. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಬಿ ಇಂಟು 2w m. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಮೀನ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ, ಮೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಲ್ವಾ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ a/2π ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ a/2π ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 230/2π. ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಡಿ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್, a/2π. ಎ 300 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 and the expectation of x square of t. You can make use of that to find out the value of the variance. Okay, ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, a/2π ಇಸ್ ದ ಮೀನ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಡಿ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ a/2π ಅಂದರೆ 200/2π ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, next again same, we are referring to the same figure. So again the way values is being changed. The DC signal value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, a/2π and 300/2π. So that gives you the value of what, mean is what, a/2π. So mean is a/2π. So this is the expectation of x square. ಇದು ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, will be finding the value of the variance. Okay, that gives you the value. Okay, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು 2:45 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರು?